GOT-POD, biuret, Barthold's and creatinine estimation test. These are the tests that will be coming in your coming semester. Okay. So let's start. What is creatinine? What is creatinine? Anybody? Huh? Ball? Anyone? What is creatinine? Creatinine is cyclic anhydride of creatine. Cyclic anhydride of creatine. That means if we remove a water molecule from creatine, creatinine will be formed. This is a spontaneous reaction. Okay. So creatinine is formed from creatine by removal of water, one water molecule. ঠিক আছে? And creatine is formed from glycine and arginine with the help of guanidotransferase enzyme in kidney and liver. Okay. The final step of formation of creatinine occurs in liver. Then it is taken up by the muscles and in presence of creatine kinase enzyme কি তৈরি হয় ক্রিয়েটিন থেকে মাসলে by the help of creatine kinase what is formed creatine phosphate what is the importance of creatine phosphate it is used as energy currency for muscle contraction for immediate muscle contraction creatine phosphate is used as the energy currency ঠিক আছে so after usage of creatine phosphate if phosphate is released creatine will be produced and by the same process of removal of H2O creatinine will be formed ঠিক আছে so as introduction of serum creatinine estimation you can write what is creatinine that is anhydride cyclic anhydride of creatine is creatinine and creatine is formed in liver by different steps from glycine and arginine and it is taken up by muscles where with the help of creatine kinase enzyme creatine phosphate is produced which is used as energy currency for muscle contraction and after its usage phosphate is released to form creatine and from that creatine removal of H2O will produce creatinine. Now what happens to this creatinine? This creatinine is freely filtered by glomeruli. Okay, freely filtered by glomeruli. This is not reabsorbed, not secreted in the tubules. This is freely filtered by glomeruli and not reabsorbed or not secreted extra in the tubules. That means the amount present in blood that is getting filtered in the glomeruli, the amount of creatinine in the filtrate portion will not be reabsorbed in the tubular zone or no amount of creatinine will be added to the tubular part. ঠিক আছে so the exact amount that is filtered through the glomeruli will be eliminated in the urine বোঝা গেছে so the amount whatever is filtered the amount is excreted in urine ঠিক আছে same amount will be excreted whatever is filtered through the glomeruli clear is this clear now coming to the aim of this estimation why
would we do the creatinine estimation? So this was introduction, what is creatinine and what are the features of creatinine. ঠিক আছে? So now aim of creatinine estimation is to assess renal function. Aim is to assess renal function. And what renal function? To be particular, which function of kidney is assessed by creatinine concentration? Glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate equivalent to creatinine clearance. Okay. And what is creatinine clearance? That is C is equal to U into V by P. What is U, what is V and what is P in this equation? This is clearance. U is the urinary concentration of creatinine. V is 24-hour urine volume. And P, plasma concentration of creatinine. Okay. So this is the equation for calculation of creatinine clearance. C is equal to U into V by P, whereas U mane concentration of creatinine in urine, V is the volume of urine of total 24 hour and P is the plasma concentration of creatinine. Plasma concentration of or serum concentration, whatever we are estimating. ঠিক আছে? So এর ইউনিট গুলো কি? ইউরিয়া concentration in creatinine concentration in urine is milligram per dl. This is also milligram per dl. And urine volume, this is the total volume. So it will be in liter per 24 hour. We can convert it into milliliter per minute. ঠিক আছে? So the final unit for this will be milliliter per minute. তাই তো নাকি? ঠিক আছে? So milliliter per minute equates with GFR or the amount of plasma that is filtered through glomeruli per minute, and the creatinine clearance value equates with GFR because creatinine is freely filtered, not reabsorbed, not secreted in tubules. So these are the features of any substance that is required to estimate GFR, and creatinine has all the features. ঠিক আছে? বোঝা গেছে? Clear? এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? Now coming to the sample used. Next point. This was introduction. This is the aim. This is next sample used. For serum urea creatinine estimation, serum creatinine estimation, what sample do we use? Serum sample. And serum sample is obtained from blood in key vial. In which vial? Clot vial. That is red cap. Okay. We have to separate the serum, and serum will be used for estimation. ঠিক আছে? So clot vial e ki thake? Clot vial is without any anticoagulant. It facilitates the clot formation and serum separation. So after the clot is formed, we will centrifuge the sample to separate the supernatant. Okay, and the serum will be separated and used as sample. Clear? Clear everyone? Now coming to estimation method. Estimation method for creatinine is known as, the name of the method is, কেউ জানিস? বল, জোরে বল। Jaffe's method. Jaffe's method of creatinine estimation. What is the principle of this method? Creatinine estimation a principle.
by Jaffe's method, what happens? Creatinine reacts with picric acid in alkaline medium to form creatinine picrate. Okay, this is the principle, single step principle. Here picric acid is yellow in color, whereas creatinine picrate is orange or reddish in color. Okay, so all the reactions are based on color change of the solution, so that we can estimate the product color with the concentration of our substrate. ঠিক আছে? So the more creatinine present, the more creatinine picrate will be formed. The more concentration of creatinine, the darker will be the color of this solution. Clear? বোঝা গেছে? Okay. Now here is a glitch. Key glitch? Picric acid doesn't only react with creatinine, it reacts with few other substances in blood also, such as glucose, protein, uric acid, and bilirubin, due to its color, may hamper the measurement. ঠিক আছে? So these are few substances which can react with picric acid and interfere with the final colored product. ঠিক আছে? So to remove this interference, what we do, we have another modified version of Jaffe's method, that is known as modified Jaffe's method. Modified Jaffe's method e ki bolche? The proteins present in the sample, they are sedimented by tungstate. Okay, so we take the serum, clear serum, protein is present in serum, you have estimated serum protein already, so proteins are there in serum, so we have to sediment the proteins by tungstate, and from the supernatant we will adsorb creatinine in aluminium silicate pellets. Okay, so কি হচ্ছে গল্পটা? Clear serum, we will take clear serum, we will add tungstate. So tungstate will help in sedimenting the proteins present in the serum. So proteins are sedimented. Now we have to take the supernatant and we have to add aluminium silicate pellets. What is pellets? Small balls. Right? So the aluminium silicate pellets will adsorb the creatinines present in the supernatant, and this happens in acid medium. This happens in acid medium. The supernatant, from supernatant, adsorption of creatinine. Adsorption মানে surface phenomena. ঠিক আছে? So all the creatinine will get stuck to aluminium silicate pellets in acid media, and when treated in alkaline medium, the creatinines will be released. ঠিক আছে? So ওই pellets গুলোকে তুলে আমরা একটা alkaline মিডিয়াতে ছেড়ে দিলে আবার ক্রিয়েটিনিন গুলো ওখানে খুলে বেরিয়ে আসবে. Clear? Clear to everyone? And then we can run the Jaffe's method, that is picric acid এর সাথে রিঅ্যাকশনটা আমরা এই সেম রিঅ্যাকশন এবার এখানে করাতে পারি. ঠিক আছে? So this is the modification, and the same Jaffe's method, the same reaction runs after separating the creatinine. বোঝা গেছে? কি কিছু অসুবিধা আছে? এটা হচ্ছে যে alkaline medium এ the released creatinines now can react with picric acid. ঠিক আছে? এই সেম রিঅ্যাকশনটা এটাই এখানে হবে. হয়েছে? তাহলে এখানে আর এখানে ইন্টারফেয়ারিং সাবস্টেন্স ছিল, এখানে সেগুলোকে আমরা সেডিমেন্ট করে দিয়েছি, রিমুভ করেছি, করে এখানে
একদম পিওর ক্রিয়েটিনিনের এস্টিমেশন আমরা করতে পারবো। দিস ইজ মডিফাইড জ্যাফেজ। ঠিক আছে, নাও we will proceed to procedure of Jaffe method. সো আমরা যেটা করি ইন সেমি অটো অ্যানালাইজার, আমাদের যে বাফার আসে বাফারের মধ্যেই অল দিস থিংস আর অ্যাডেড। ঠিক আছে, আলাদা করে এই প্রসেসগুলো এখন আর আমাদেরকে করতে হয় না। তো আমরা কি করব, রিএজেন্ট কি থাকবে, রিএজেন্টে L1 will be alkaline picrate or alkaline picric acid and L2 will be buffer solution. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? So now procedure, for procedure কটা নেব আমরা, we will take 3 test tubes, L1, L2, distilled water, standard solution and sample. Now the volume of L1 and L2 differs according to the kit provided. ঠিক আছে, যে কিটটা প্রোভাইড করা হয় অফ রিএজেন্ট তার কনসেন্ট্রেশন কি আছে তার উপর ডিপেন্ড করে the volume of L1 and L2 may differ. ঠিক আছে, তা আমরা যেটা এখন ইউজ করছি তাতে we use 500 microliter of L1, 500 microliter of L2. Okay, and distilled water we will take in which test tube, blank, that would be 50 microliter. Standard in standard test tube 50 microliter and sample in test tube 50 microliter. ঠিক আছে, earlier all that in all other tests we have to incubate the sample, but here in creatinine estimation no incubation period is there, no incubation, no incubation. Okay, why no incubation? Because we have to take 2 different readings at 2 time interval, like 2 fixed times. Okay, বাদ বাকি সব টেস্ট গুলোতে we were taking measurement reading after 10 to 15 minutes, তাই তো, of incubation, because those reactions were end point reaction. ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, এখানে ওই যে বললাম ইন্টারফেয়ারিং সাবস্টেন্স গুলোকে সেডিমেন্ট করার জন্য বা রিমুভ করার জন্য we need time. তো আমরা রিএজেন্ট মিক্স করে দিলাম and that time is T1 is 30 seconds, T2 is 90 seconds. So এই দুটো টাইমে মেশিন will take readings. ঠিক আছে, and we have to estimate delta ODS, delta ODU. বোঝা গেছে, at T1 it will be ODS1, at T2 ODS2 or ODU1 ODU2. ঠিক আছে, T1 এ যেটা নেওয়া হচ্ছে that would be 1 and this would be 2. তো delta S or delta ODS will be ODS2 minus ODS1 and এটাও ODU2 minus ODU1. বোঝা গেছে, ক্লিয়ার? সো এইগুলো যখন আমরা মিক্স করছি একসাথে 3টে টেস্ট টিউব করব না, একটা করব। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? ক্যালকুলেশন পার্ট এরপর কি করে আসবে, ক্যালকুলেশন CS
এখানে স্ট্যান্ডার্ডের কনসেন্ট্রেশন ইজ 2 মিলিগ্রাম পার ডিএল, given concentration of standard solution is 2 milligram per dl, so concentration of unknown will be delta ODU by delta ODS minus ODB যদি করতে চাস ODB minus ODB into CS. clear? Why this T1 is taken বোঝা গেছে? to eliminate the interfering effect of other substances. ঠিক আছে? now this process is known as 2-point method. 2-point method, not end point, not kinetic. Kinetic methods are for estimation of enzymes and end points were for our other parameters like GOD, POD, biurate, Barthelot's, all these were end point, but creatinine estimation is 2-point method. ঠিক আছে? only exception which is not end point, not kinetic, it is a totally different method. now clear? এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? so from this we will get a concentration or result. so next point is result. so to interpret this result we should know the reference range of creatinine. what is the reference range of creatinine? reference range of creatinine কত রে? রেনাল ফাংশন টেস্ট তো ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেল, এর পরেও তোরা বলতে পারছিস না? it is different for male and female. for male it is 0.7 to 1.6 milligram per dl and for female 0.4 to 1.2 milligram per dl. why this difference for male and female? anyone? why they are muscle mass? very good. so the difference is because of muscle mass of male and female individual. তার মানে এই নয় যে কোনো এক্সেপশন থাকতে পারে না, বডি বিল্ডার ফিমেলদের ক্রিয়েটিনিন বেশি হতেই পারে। ঠিক আছে? clear? is this clear? so from this reference range value we have to interpret our result, which may be normal, may be high, may be low. so what are the causes of high creatinine concentration in serum? no, not exercise. creatinine is such a substance which is not so much altered by transient effects. ঠিক আছে? like exercise, like diet. okay, so causes of creatinine concentration, high creatinine concentration হয়ে গেছে? এটা হয়ে গেছে? প্রসিডিউর লেখা হয়ে গেছে সবাইকার? আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট বাদ গেছে, that is filter used. ঠিক আছে? before going to procedure write the filter used হচ্ছে 520 nanometer filter. filter used 520 nanometer. হয়েছে? now coming to causes of increased creatinine concentration. we can divide the causes into again pre-renal, renal and post-renal causes. ঠিক আছে? so pre-renal causes কি হতে পারে? decreased GFR is the main pre-renal cause. ঠিক আছে? decreased GFR because of circulatory failure, or hemorrhagic shock. Another pre-renal or systemic cause can be muscular dystrophy, where muscles are broken down easily. ঠিক আছে?
So in muscular dystrophy there is increased muscle destruction or myolysis. ঠিক আছে? So these are the causes for pre-renal cause of increased creatinine concentration in serum. Renal causes acute kidney failure, chronic kidney disease, and chronic kidney disease এর মধ্যে কি কি আসছে? Chronic glomerulonephritis, chronic pyelonephritis, nephrotic syndrome. Okay, all these. Diabetic nephropathy, so chronic kidney disease এর মধ্যে ঠিক আছে। পোস্ট রেনাল কজ সেম, পোস্ট রেনাল কজ কি? ইউরিন আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন, caused by renal stone, stricture, enlarged prostate, and last কি? আরেকটা লাস্ট কি? টিউমার। হয়েছে? Causes of increased creatinine concentration in serum clear? Clear to all? Pre-renal, renal and post-renal. So pre-renal causes are because of decreased GFR, that may be because of circulatory failure, hemorrhagic shock, or a systemic cause that may lead to different from decreased GFR. This is a separate cause where the myolysis is happening and muscle is broken down, and so creatinine is produced in a higher concentration. For renal causes, acute kidney failure, chronic kidney diseases like these. Okay, and post-renal where there is urinary outflow obstruction because of stone, stricture, tumor and enlarged prostate. Clear? বোঝা গেছে? তাহলে কি পড়ে থাকলো? Causes of decreased creatinine concentration in serum. কি হতে পারে? হ্যাঁ, creatinine concentration decrease কখন হতে পারে? In case of lean muscle mass. If a person is very lean and thin, যদি তার মাসল মাস খুব কম হয়, so he may have decreased creatinine concentration. ঠিক আছে? And malnutrition. হয়েছে? ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? So দেখ একটা জিনিস, higher creatinine concentration and higher urea concentration, they have the similar causes. তাই তো? ডিফারেন্সটা কোথায় আসছে? খালি প্রি রেনালে কিছু কজ আছে, যেমন ডিহাইড্রেশন। Dehydration may affect urea concentration, but it will not affect creatinine concentration. Whereas muscular dystrophy may increase creatinine concentration, whereas urea concentration is not increased. Right? High protein intake may affect higher urea concentration, but not creatinine concentration. As same, excessive exercise will not affect creatinine concentration. ঠিক আছে? All others are more or less same. All other causes. Starvation এর ক্ষেত্রে হতে পারে creatinine বেশি in long run. If muscle is broken down, then muscle protein breakdown হলে কিন্তু creatinine বাড়তে পারে, urea creatinine বাড়তে পারে। Okay, so এতক্ষণ অবধি we discussed a gross flow chart, তাই তো? Now you
should understand what is the importance of these values if provided with a history, proper history. ঠিক আছে? So I will give two case scenarios. এইগুলো ঠিক আছে? এই পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে সবাইকার? মুছে দেবো? First case, case number 1. 85-year male patient in emergency came in unconscious state. Okay. From history, we got history of diabetes and hypertension. From routine blood test মানে SUC and CBC more or less. ঠিক আছে? What is SUC? Sugar, urea, creatinine, and CBC মানে complete blood count. ঠিক আছে? So from routine blood test, sugar is 218 milligram per dl. This is random. ঠিক আছে? জানি না আমরা about the food intake status. So this will be RBS. Next, urea came as 82 milligram per dl and creatinine came as 2.1 milligram per dl. CBC is within normal limit. Okay, all the cell counts are within normal limit. So now give a provisional diagnosis. Give a provisional diagnosis for this case. Provisional diagnosis for this case. Provisional diagnosis of this case কি হবে? So look, একটা যখন আমরা blood picture পাচ্ছি, we should know which blood parameter is to assess which organ function. তাই তো? RBS we can tally with the history of diabetes. তাই তো? Patient party gives you যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার দাদুর ডায়াবেটিস আছে, 30 বছর ধরে ডায়াবেটিস আছে। তো ডায়াবেটিস, history of diabetes is going with RBS value. What should be the normal RBS for normal human? Less than 200. তাই তো? Here it is 280. So this is going with diabetes history. Next two parameters, they are for renal function test. তাই তো? So renal function tested parameters are urea and creatinine. Both are normal or raised? Raised. What is the normal range of urea? 15 to 40. Creatinine 0.7 to 1.6. So both are raised. That means it indicates kidney failure or damage. তাই তো? Kidney damage, and with a chronic history of diabetes and hypertension, with the age, look at the age, 85-year with a history of diabetes and hypertension, whether this would be acute or chronic. Chronic, because we know diabetes can cause nephropathy. তাই তো? Diabetes can cause nephropathy. So chronic kidney damage or chronic kidney disease is clear in the blood picture or from the history. And for our provisional diagnosis, we can say it is looking like diabetic nephropathy. হয়েছে? Clear?
তাই তো? Chronic because of age and history of diabetes and hypertension. And from the blood picture, urea and creatinine is deranged. That indicate renal failure or renal damage. So, chronic kidney failure or chronic renal disease is there, and it may be because of diabetic nephropathy. So, this is our provisional diagnosis. Under chronic kidney damage, look, this would be our differential diagnosis. Differential diagnosis because under chronic kidney disease, many reasons come. Glomerulonephritis hote pare, pyelonephritis hote pare, ঠিক আছে? But how to jot down to diabetic nephropathy? This is our provisional diagnosis. So, এর মধ্যে why not glomerulonephritis? Because the blood picture is within normal limit. Like CBC, complete blood count, যদি blood picture ভুল আসতো, মানে cell count যদি higher আসতো, that would indicate infection. ঠিক আছে? WBC count যদি high আসতো, তাহলে আমরা বুঝতাম there is any infection. আর সেখান থেকে যদি একটা history of fever থাকতো, history of fever for last 1 week, এর মধ্যেই 1 week এর history আছে, 1 week fever এর history আছে with burning micturition, ঠিক আছে? তাহলে ডায়াগনোসিস কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়ে যেত আমাদের। why? বার্নিং মিক্সচারেশন কি ইন্ডিকেট করছে? ইউটিআই, তাই তো? ইউটিআই থেকে ওর পাইলোনেফ্রাইটিস হতে পারে, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হতে পারে, তো সেখান থেকেও কিডনি ড্যামেজ হতে পারে। কিন্তু তাতে কিন্তু তখন আমরা আর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বলবো না, তখন সেটা হয়ে যাবে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি উইথ অ্যাডেড অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ঠিক আছে? ওটা একটু বেশি কঠিন হয়ে যাবে, কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিস তো? ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট কেস সিনারিওটা ডিসকাস করি আরেকটা, তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবি। সেকেন্ড কেস, 25-year-old male patient came to emergency after a road traffic accident, ঠিক আছে? রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, ম্যাসিভ হেমারেজ, or massive blood loss, A1। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ইন কেস 1 একে আমরা কি ট্রিটমেন্ট করব? এই পেশেন্ট আনকনশিয়াস আছে, একে কি ট্রিটমেন্ট করব? আনকনশিয়াস কেন হয়েছে পেশেন্ট? হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? কারণ ওর গ্লুকোজ বেশি আছে, বাট his body cannot use the excess glucose। তাহলে আমরা এখানে ডায়ালিসিস করব, ঠিক আছে? to eliminate the excess urea and creatinine. Now here he is also unconscious. This 25-year-old male who came after RTA, road traffic accident, with massive blood loss. Now his blood picture কি দেখাচ্ছে? sugar 65 milligram per dl, urea 75 milligram per dl, creatinine 1.9 milligram per dl. What will be your provisional diagnosis in this case? CBC normal, CBC normal। কি হবে এই কেসটা? look at the age, no other history of any chronic disease, history of road traffic accident, which is a acute scenario, তাই তো? acute scenario, and he present with anuria, ঠিক আছে? anuria মানে no urine in 24 hours। তাহলে this is an acute scenario where সুগারটা কি আছে? নরমাল or low or high? মোটামুটি নরমাল আছে, ঠিক আছে? বাট ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ইজ হাই। ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন হাই মানে কি? কিডনি ফেলিয়ার অর ড্যামেজ। তাহলে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার
acute kidney failure because of what? Massive blood loss that will lead to hemorrhagic shock. All the organs will shut down its blood circulation. ঠিক আছে, মানে মেজর যে ব্রেনে পৌঁছানোর জন্য যেটুকু ব্লাড সার্কুলেশন হওয়া দরকার সেটুকুই হবে, কিডনি বল লিভার বল সব তখন অটো শাটডাউন মোডে চলে যাবে, এন্ড দ্যাট ইজ হেমারেজিক শক, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার যেটাকে বলে। ঠিক আছে, এটা আরো সিভিয়ার হয়ে গেলে মাল্টি অর্গান ফেলিয়ারের দিকে যায়। তো দিস ইজ আ সিনারিও অফ অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার বিকজ অফ হেমারেজিক শক। Why? Because GFR is decreased. GFR is decreased, that's why urea and creatinine is raised. বুঝা গেছে? But in this case GFR কিন্তু কমেনি, ওর কি আছে? কিডনি প্যাথোলজি আছে, রেনাল প্যাথোলজি, প্রপার রেনাল প্যাথোলজি ইজ দেয়ার। Here it is pre-renal cause. বোঝাতে পেরেছি ডিফারেন্সটা ব্লাড পিকচার থেকে? এরকম কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসলে সেখান থেকে একটা এলিমিনেট করে দাঁড় করাতে হবে, কিন্তু প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস যদি চায় তাহলে এইভাবে বার করতে হবে। ক্লিয়ার?